Burmese. Po Karen. Burmese is the official language of Myanmar and belongs to the Sino-Tibetan language family. It is a tonal, analytic language with a script derived from the ancient Mon script, which in turn was influenced by the Brahmi script of India. Burmese has a rich literary tradition dating back to the Pagan kingdom from 11th to 13th centuries, and has evolved through classical and modern forms. It distinguishes between formal and colloquial registers, with literary Burmese used in writing and official discourse, while spoken Burmese is used in daily conversation. Loanwords from Pali, English, and Mon have contributed to its vocabulary, and it serves as a lingua franca among Myanmar's diverse ethnic groups. Eastern Po, also known as Plo, is a Karen language spoken over by 1 million people in Myanmar and around 50,000 in Thailand, where it is referred to as Southern Po. It is not mutually intelligible with other Po varieties, sharing only 63 to 65% of its vocabulary. However, the various dialects of Eastern Po are highly similar, with 91 to 97% lexical similarity. Ti, Lo, Ni, Ni, To, Tho, Le, Li, Nga, Ye, Chao, Hu, Khne, Nui, Shi, Ho, Ko, Kui, Tse. Lachi. ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဖကိုရောဤနာမတော်သည်ယိုသည်လေးမြတ်ခြင်းခံရပါစေသော Hapa ole moku, Moine Mino, Suhila Weda Sai. နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းပြည့်စုံပါစေသော Moine Bono Mu, Ngai Tonda We. Moine Thona Tha, Hui Tonda We. Moine Hagon Kuyo, Jazuna Mokulo. အကျွန်ုပ်တို့အတွက်တဏိတာလူအပ်သောအစာကိုယနေ့ပေးသနာတော်မူပါ Her Chaon, Guniti Agono, Taki Baha, Linio Agono Sai. အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အပြစ်ကြွေးရှိသူများကိုအကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်တဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကြွေးများကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါ Pleto Baha Chedeba, Bethu Hame Pleto Ply Hung Agono Sai. ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအာမင် Dali Baha, Licha Oglanolihi, Macha Hai Her, Bethu Matule Mokuno, Amen.